Om Shanti. Om Shanti. So you all have heard Baba's Murli. நீங்க எல்லாருமே பாபாட முரளியை செவிமடுத்தீங்க. And you now went deep into it, like you did churning of that. அப்ப நீங்க அந்த முரளியை இப்ப நீங்க கடைஞ்சீங்க, அத பத்தி ஆழமா சிந்திச்சீங்க. Me, I am told to share my experience with Dadiji. அப்ப எனக்கு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு தாதிஜியோட இருந்த சில அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள சொல்லி. Because I have been in Madhuban since 33 years now. நான் மதுபன்ல 33 வருஷங்களா நான் இருக்கிறேன். And Baba and Rava gave me this golden opportunity to stay with Dadi Prakash Mani. அப்ப பாபா வந்து எனக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை கொடுத்தாரு தாதி பிரகாஷ் மணியோட வாழ்றதுக்கு. So how many of you have met Dadi Prakash Mani? எத்தனை பேர் இதுல தாதி பிரகாஷ் மணியை சந்திச்சிருக்கிறீங்க நேரடியா? Very few. It's only 4, 5, 6. கொஞ்சம் பேர் தான். And rest of you who just have seen Dadiji's picture only. Not met, but they know Dadi by Dadi's picture, like we know Baba Mama through their picture. So you raise your hand. அப்ப சரி, படங்கள் மூலம் தாதிஜியை தெரிஞ்சு கொண்டாக்கள் கை தூக்குங்க. அதாவது நாங்க மம்மா பாபா படங்கள் மூலம் கண்டிருக்கோம் தானே, அப்ப படம் மூலம் தான் உங்களுக்கு தெரியும். All of you. 99% have not seen Dadiji. அப்ப 99% ஆட்கள் நேரடியா தாதியை சந்திச்சில்ல. So as she was the chief of Brahma Kumaris, her qualities were really very unique. அப்ப தாதிஜி வந்து பிரம்மகுமாரிகளோட தலைமை நிர்வாகியா இருக்கிற அதே வேளையில அவங்களுடைய அந்த குணங்கள் வந்து மிகவும் தனித்துவமானவை. I came to Madhuban in 1989 and I started going to her because I came to Madhuban as a doctor. So I was in the dispensary, Madhuban dispensary. That time Global Hospital was under construction. அப்ப நான் வந்து மதுபனுக்கு 1989ஆம் ஆண்டு வந்த நான். அப்ப நான் அங்க மதுபன்ல அந்த டிஸ்பென்சரியில தான் நான் சேவை செய்தேன். அப்ப வந்து குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல, அது வந்து கட்டப்பட்டு கொண்டிருந்துச்சு. So we were 2 doctors over there. நான் வந்து டாக்டர், அப்ப 2 டாக்டர்ஸ் நாங்க அங்க இருந்தோம். And I was the young. அப்ப நான் தான் ஜூனியர் டாக்டர்னு சொல்லலாம், இளமையான. So running here and there, going to this building, that building, that was my duty. அப்ப என்னுடைய பணி வந்து நான் அங்கங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கணும். இந்த கட்டடத்துக்கு போகணும், அந்த கட்டடத்துக்கு போகணும், அப்படி ஓடி திரிஞ்சு சேவை செய்ய வேண்டியிருந்தது. So one day Muni Didi who was looking after Dadiji, they were 2 sisters, Mohini Didi and Muni Didi. So they were looking after Dadiji. Muni Didi you all know because she is now joint chief of Brahma Kumaris. அப்ப தாதிஜியை பார்த்து கொண்டது 2 சகோதரிகள். இப்ப முனி தீதி உங்களுக்கு தெரியும், அவங்க தான் இப்ப உதவியாளராகவும் இருக்கிறாங்க. மத்தது she called me, இன்னொரு சிஸ்டரும் பார்த்து கொண்டவங்க. And she told that Dadiji is having cough, so doctor advised her to take steam inhalation. அப்ப அவங்க சொன்ன இப்ப அந்த முனி தீதி சொல்லியிருக்கிறாங்க தாதிஜிக்கு வந்து இப்ப இருமல். அப்ப டாக்டர் சொன்னது அவங்க வந்து ஆவி பிடிக்கணும்னு. So I cannot do that. Being a medical person, you know how to do it better. So you come in the night. அப்ப முனி சொன்னாங்க, சரி எனக்கு வந்து அதை செய்ய தெரியாது, நீங்க டாக்டர் தானே, அப்ப நீங்க இரவு வந்து தாதிக்கு அதை செய்து விடுங்கன்னு சொன்னாங்க, எனக்கிட்ட சொன்னாங்க. So I said yes, I will come. அப்ப நான் சொன்னேன் நான் வாரேன், நான் வந்து செய்யறேன்னு சொன்னேன். So at 9:30, around 9:30, Dadi used to come in the room, either 9:30 or 10. அப்ப தாதி வந்து இரவு 9:30 அல்லது 10 மணிக்கு அவங்களோட அறைக்கு வந்துருவாங்க.
So I went there, and what I saw, that when Dadi went on bed, she had murli in her hands. அப்ப அப்ப தாதிஜி வந்துட்டாங்க. அப்ப வந்து அவங்களோட படுக்கைக்கு போனதுமே நான் அவங்களோட என்னத்த பார்த்தேன்னா அவங்களோட கையில முரளிகள் இருந்தது. And she was reading Baba's murli. அப்ப அவங்க வந்து பாபாவோட முரளியை வாசிச்சு கொண்டிருந்தாங்க அந்த நேரத்துல. So I did whatever I have to do. She allowed me to do, like giving her steam and few other things, medical things which are to be done for her. அப்ப நான் வந்து போய் அவங்களுக்கு அந்த செய்ய வேண்டிய மருத்துவ சிகிச்சையை செய்தேன். அந்த ஆவி பிடிச்சு மிச்ச மருந்துகளை கொடுத்து அதெல்லாம் நான் செய்தேன். அதை அவங்க செய்ய விட்டாங்க. And then she told me to sit back there because few more sisters they will come. This I didn't know because I was very new and I never used to go to Dadi's room. அப்ப நான் வந்து புதுசுபடியா நான் வந்து என்ன தாதியோட ரூமுக்கு எல்லாம் அப்படி போனதும் இல்ல. அப்ப தாதி வந்து என்னட்ட சொன்னாங்க, இருங்க போகாதீங்க, இப்ப இவங்க உங்களோட வேலையை முடிச்சுட்டாங்க, இல்ல கொஞ்சம் இருங்க, இன்னும் சிஸ்டர்ஸ் வர்ற இருக்காங்க, ஆகவே இன்னும் கொஞ்சம் இருங்கன்னு சொன்னாங்க. So because Baba's season was going on and there were few double corner sisters who were there in Madhuban, so they used to come to meet Dadi at night in her room. So they were around 4-5 sisters. They were sitting over there. அப்ப அந்த பாபாட அந்த சீசனும் போய் கொண்டிருந்தது மதுபன்ல. அப்ப இரட்டை வெளிநாட்டவர் குழந்தைகளும் வந்திருந்தாங்க. அப்ப இரட்டை வெளிநாட்டவர்கள் வந்து இப்படி இரவு நேரத்துல தான் வந்து தாதியை சந்திப்பாங்க, மீட்டிங் இருந்தது. அப்ப அவங்க ஒரு 4-5 பேர் அங்க வந்தாங்க. And Dadi was sharing something from Murli, like any point she liked, then she shared with all of us. We were sitting there. அப்ப நாங்க எல்லாம் அங்க உட்கார்ந்திருந்தோம் தாதிஜி கிட்ட. இப்ப தாதிஜி வந்து அந்த முரளி கருத்துக்களை அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த முரளி கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருந்தாங்க. So I have seen that because steam inhalation was not for one day, it was a course. So till I went to Dadi, I saw every day Dadi was reading Murli before going to sleep. அப்ப அந்த ஆவி பிடிக்கிற அந்த இந்த சிகிச்சை வந்து ஒரு நாள் இல்ல, கொஞ்சம் தொடர்ந்து செய்யணும். அப்ப நான் கொஞ்ச நாட்களுக்கு தொடர்ந்து எனக்கு போக வேண்டி இருந்துச்சு. அப்ப நான் பார்த்தேன்னா ஒரு நாள் இல்ல, தாதிஜி ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி முரளியை மீட்டல் செஞ்சு கொண்டுதான் இருந்தாங்க. And when I started living with her, it was just going at the night time. But till 2000, I stayed with her full time. And I have seen she was not reading Murli only before going to sleep, but she was reading Murli 4 times a day. அப்ப நான் வந்து 2000 ஆண்டு வரைக்கும் அவங்களோட அங்க இருந்தேன் நான். அப்ப நான் அடிக்கடி அவங்களோட அடிக்கடி இரவு நேரத்துல போக வேண்டியிருந்தது. அப்ப நான் வந்து பார்த்திருக்கிறேன், தாதி வந்து முரளியை ஆக்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு முதல்ல 4 தடவை முரளியை வாசிடுவாங்க அவங்க. Like Amrit Vela, after Amrit Vela, then she was reading in the class, and then in the evening, after she used to get up from the rest, she was reading Murli. அப்ப அவங்க வந்து அமிர்த வலிக்கு முதல்ல வாசிப்பாங்க, அமிர்த வலிக்கு பிறகு வாசிப்பாங்க, பிறகு கிளாஸ்ல முரளியை வாசிப்பாங்க, பிறகு பின்னேரம் முரளியை வாசிப்பாங்க. So her study was only Murli. So whenever she was getting time, the Murli was in her hands. அப்ப அவங்களுடைய படிப்பு வந்து இந்த முரளி மட்டும்தான். அப்ப அவங்க கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா இருந்தா கூட அவங்களோட கையில முரளி தான் இருக்கும். So really when I saw this, because for me, just listening Murli once or reading Murli once was enough. Like as Brahmins, we read or listen Murli once a day. அப்ப எனக்கு வந்து இது புதுசா இருந்துச்சு. என்னடா நான் அப்ப புதுசா, அப்ப நான் வந்து என்ன ஒருக்கா தான் முரளி கேட்பேன். அப்ப நாங்க பிராமணர்கள் அப்படித்தானே, ஒருக்கா முரளியை கேட்போம் அல்லது ஒருக்கா முரளியை படிப்போம். So when I saw that Dadi is reading it 4 times a day, so I thought Dadi is right from the beginning of Yajna, and she heard these Murli many times. அப்ப நான் யோசிச்சேன், இப்ப தாதி வந்து என்ன செஞ்சாங்க, 4 தடவை முரளியை படிக்கிறாங்க. ஆனா தாதிஜி ஆரம்பத்துல இருந்தே பாபாவோட இருக்கிறாங்க. இந்த முரளியை அவங்க எத்தனை தடவை கேட்டிருப்பாங்க? Because every 5 years our Murlis they are revised again. அப்ப 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அதே முரளி தான் மீட்டல் செய்யப்படுது. Although we are not able to remember what Baba had said earlier, but still the fact is that we have only 5 years stocks of Murli. So every 5 years they are revised.
அப்ப எங்க கிட்ட அந்த 5 வருஷம் முரளி ஸ்டாக் தான் இருக்கு. அப்ப அதைத்தான் நாங்க மீட்டர் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப அதே இது வந்து எங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல தானே. அந்த சில உண்மைகள் ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா அதே விதமா பாபா எப்படி சொன்னாருன்றது எங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல தானே. 5 வருஷத்துக்கு முதல்ல என்னத்த சொன்னாருன்னு. So that I was thinking, what is the need for Dadi to read Murli 4 times a day? அப்ப அந்த உண்மைகள் தெரியும் தானே. அப்ப நான் யோசிச்சேன், ஏன் தாதிஜி வந்து 4 தடவை ஒரு நாளைக்கு முரளியை வாசிக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சேன். அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு? அவங்களுக்கு தான் தெரியும் தானே எல்லாமே. And you know what Baba says, love for Murli is love for Baba. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் பாபா என்ன சொல்லுவாரு, முரளியில அன்பு இருந்தா தான் பாபால அன்பு இருக்கு. And in today's Murli, Baba also tell about this importance of churning Murli and churning knowledge. அப்ப இன்றைக்கு பாபா முரளியில சொன்னாரு, முரளிய கடையணும், ஞானத்தை கடையணும். That because Dadi was reading Murli 4 times, she used to remember each and every point of Murli. அப்ப தாதி வந்து முரளி அப்படி 4 தடவை படிக்கிறதால அவங்களுக்கு முரளியில ஒவ்வொரு கருத்தும் அவங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும். So she knew what Baba has said today. So what she was using that with meeting with people. அப்ப அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு பாபா இன்றைக்கு முரளியில என்ன சொன்னாருன்னு. அப்ப ஆக்களை சந்திக்கும் பொழுது அந்த முரளி கருத்துக்களை தான் அவங்க வந்து பயன்படுத்துறாங்க. அவங்க ஆக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. So when we one time listen or read Murli, how many points we remember? அப்ப ஒரு தடவை நாங்க முரளியை செவிமடுத்தாலோ கேட்டாலோ அல்லது வாசிச்சாலோ எத்தனை கருத்துக்கள் எங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு? With difficulty 2 or 3 points. அப்ப ரொம்ப கஷ்டத்தோட தான் 2-3 கருத்து மட்டும் தான் ஞாபகத்துல இருக்கும். And if you do not revise, as soon as you are out of center, someone will ask what Baba has said today. Oh, Murli was very good, but அப்ப நீங்க வந்து முரளியை மீட்டல் செய்யாட்டி சரி இங்க கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க வெளியே போனோம்னு சென்டர்ல இருந்து வெளியே போனோம்னு யாராவது கேட்டாங்க இன்னைக்கு பாபா முரளியில என்ன சொன்னாரு? I cannot recall what Baba has said. இன்னைக்கு நல்ல முரளி ஆனா எனக்கு ஞாபகம் வருது இல்ல பாயிண்ட்ஸ் என்று சொல்லுவேன். So one time reading Murli means just finished within 1 or 2 hours. அப்போ ஒரு தடவை முரளியை நாங்க கேட்டோமோ அல்லது ஒரு தடவை நாங்க படிச்சாலும் என்ன நடக்கும்? கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் 1-2 மணித்தியாலத்துல முரளியை மறந்துடுவோம். And then whole day like you are again in your old memories, old thinking, way of thinking, because knowledge is not there. So till you have not that remembrance, it will not come into your action. அப்ப அந்த நாள் பூரா எப்படி இருக்கும்? நாங்க அந்த 2-3 மணித்தியாலத்துக்கு பிறகு திருப்பி நாங்க எங்கட பழைய சிந்தனையில போவோம். எங்கட பழைய நினைவுகள்ல அந்த இதுகள்ல தான் நாங்க சிந்திச்சு கொண்டிருப்போம். ஏன்னா அங்க ஞானம் இல்லையே அதை பத்தி யோசிச்சு பார்க்க. அப்ப அங்க ஞானம் இல்லாட்டி அந்த பழைய சிந்தனைகள் இருந்தா அதன் அடிப்படையில தான் என்னுடைய செயல்களும் இருக்கும். So sometimes what Baba says in Murli, that royal people, they take bath twice a day. அப்ப பாபா வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு, ராஜரீகமான ஆட்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை குளிப்பாங்க. So this Murli, reading Murli or listening Murli is our bath of knowledge. So it at least should be twice a day. If we cannot read 4 times a day, but at least we can do it twice a day. Is it possible or not? அப்ப நாங்க என்ன முரளி என்ன ஞானமலை. அப்ப நாங்க குறைஞ்சது 2 தடவையாவது இந்த ஞானமலையை நாங்க எடுத்துக்கொள்ளணும். எங்களை குளிப்பாட்டணும், ஞானத்தால எங்களை குளிப்பாட்டணும் 2 தடவையாவது. 4 தடவை செய்யாட்டியும் 2 தடவையாவது செய்யலாம் தானே. So what do you brothers think? Or you think we are so busy in our jobs, how can we give time to read Murli? அப்ப சகோதரர்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எங்களுக்கு வேலை எல்லாம் இருக்கு, ஜாப் செய்ய இருக்கு, முரளியை 2 தடவை படிக்க நேரம் இருக்கா? என்ன நினைக்கிறீங்க? செய்யலாமா? What do you say? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? செய்யலாமா? சாதகமா? Nowadays, because we have smartphones in our hand, so anytime we can have Murli. No need to make effort, write down points, note down it, or how to get Murli and all. Everything is in your hand. அப்ப இப்ப வந்து உங்க கையிலேயே முரளி இருக்கு. போன்ல ஸ்மார்ட் போன்ல முரளி இருக்கு. நீங்க வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணுமோ டவுன்லோட் பண்ண அப்படி எல்லாம் கரெக்ட் இல்ல. ஏன்னா போன்ல முரளி இருக்கு. அப்ப படிக்கலாம் தானே. But it should not be that because things are very easy nowadays, so we just sit at home and read Baba's Murli, and we have done. Baba says read Murli a day or listen Murli once a day. That we have done sitting at home. So that's why we are not coming to center every day. We come just on Thursday or Sunday.
அப்ப இப்ப எங்களுக்கு நிறைய வசதி வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்கிறதால நாங்க என்ன செய்யறோம், போன்ல முரளி இருக்கிறதால வீட்டுல இருந்து முரளிய வாசிச்சுட்டு, பாபா சொன்னார் ஒருக்கா முரளி கேளுங்கன்னு தானே சொன்னாரு. வீட்டுல இருந்து கடமைக்காக ஒருக்கா வாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நாங்க என்ன கிழமையில வியாழனும் ஞாயிறு மட்டும்தான் சென்டருக்கு வாரோம். I think most of you are Gita Pathshala, no? Those who are running Gita Pathshala, is it? நீங்க வந்து கீதா பாடசாலையை நடத்துபவர்கள் தானே அநேகமானவங்க இதுங்க. So raise your hands, those who are running Gita Pathshala. கீதா பாடசாலையை நடத்துபவர்கள் கை உயர்த்துங்க. Gita Pathshala, raise your hands. அப்ப big. கீதா பாடசாலை நடத்துபவர்கள் கை உயர்த்துங்க. Yes, raise. கை உயர்த்துங்க. கீதா பாடசாலை நடத்துபவர்கள். So not all, very few. So those who are running Gita Pathshala, they themselves, they are reading Murli for brothers and sisters coming to Gita Pathshala. அப்ப கீதா பாடசாலை நடத்துபவர்கள் அங்க வர்ற ஆட்களுக்குன்னு நீங்க வந்து முரளி படிக்கணும். But it's not only that, we read once or we should keep it twice a day. ஆனா ஆகவே ஒருக்கா மட்டும் இல்ல, நாங்க வந்து 2 தடவையாவது முரளியை படிச்சு கொள்ளணும். So that's what I found in Dadi, that because she was reading that 4 times a day, no, like if we read 3 times, then how much we remember? அப்ப பாருங்க, இப்ப தாதி almost 2/3 of Murli we can recall. And when we read 4 times a day, then almost all Murli I know what Baba has said. அப்ப தாதி வந்து 4 தடவை முரளிய படிச்சாங்க. அப்ப நாங்க ஒரு 3 தடவையாவது முரளிய படிச்சா 3/2 பங்காவது முரளி எங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும். அப்ப 4 தடவை வாச்சோம்னா எங்களுக்கு முழு முரளியும் ஞாபகத்துல இருக்கும். So whenever Dadi was meeting to VIPs or maybe the group of Brahmins, she will use those points which were really beneficial for them, and those things touched their heart because that were Baba's versions. அப்ப தாதி வந்து யார சந்திச்சாலும், விஐபிய சந்திச்சாங்க, பிராமணர்களை சந்திச்சாங்க, பாபா அன்றைக்கு சொன்ன முரளி கருத்துக்களை தான் அவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுவாங்க. அப்ப அந்த கருத்துக்கள் வந்து அவங்களோட இதயத்தை தொட்டு இருக்கு. ஏனென்றா அது வந்து அன்றைக்கு பாபா சொன்ன முரளி தானே. So we should learn from these. Not only I have seen Dadi ji, but I have seen Dadi Janki too. No, she was also reading Murli many times. I have seen Shantamani Dadi. She was also one of the Dadi who was the cousin of Mama. அப்ப நான் வந்து தாதிஜியை மட்டுமல்ல, ஆகவே இந்த முரளியை நாங்க அடிக்கடி படிக்கணும். தாதிஜி மட்டுமல்ல, சாந்தாமணி தாதிஜி, மத்தது Shantamani Dadiji, she was cousin of Mama. தாதி ஜான்கியும் என்ன முரளி இப்படி பல தடவை படிச்சிருக்காங்க. சாந்தாமணி தாதிஜி வந்து மம்மாண்ட கசின். You know, Dadi Janki ji, she used to tell her experience that when I come to Baba, it was 1 year late in Om Mandali. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் தானே, தாதி ஜான்கி இந்த அனுபவத்தை சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஓம் மண்டலிக்கு வரும் பொழுது, அதாவது 1 வருஷம் பிந்தி தான் அவங்க வந்திருக்காங்க. மத்தவங்க வந்ததை விட 1 வருஷம் பிந்தி வந்துட்டாங்க. So what she thought, because that time too, no, Baba was saying the destruction is very close and we do not know when destruction comes. So next Diwali is not going to come. அப்ப அந்த நேரத்துல பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு தானே, இப்ப அழிவு வரப்போகுது, அழிவு என்ன விநாசம் வரப்போகுது, எப்ப வரும் மட்டும் தெரியாது, அடுத்த தீபாவளி இருக்காது, நடக்காது என்றெல்லாம் பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு. So right from beginning Baba is saying this. So she thought, oh, I'm too late in Gyan, but I want to go number 1. So how can I go number 1? Then she talked to that Baba and she asked Baba, Baba, I have come late, but I want to do fast efforts. So tell me the method so that I can gallop. அப்ப தாதி ஜான்கி வந்து உணர்ந்தாங்க, என்னடா அப்ப நான் லேட்டா வந்துட்டேன், இப்ப விநாசம் நடக்க போகுது, இப்ப எப்படி நான் முயற்சி செய்யறது? அப்ப அவங்க அப்படி உணர்ந்துட்டு பாபாட்ட போய் அவங்க கதைச்சாங்க, பாபா நான் வந்து நிறைய லேட்டா வந்துட்டேன், அப்ப நானும் நம்பர் 1 வரணும், அப்ப நான் என்ன முயற்சியை செய்யணும் என்று சொல்லுங்க, அப்ப நான் என்ன பாஞ்சோடி போகலாம், விரைஞ்சு செல்லலாம், என்ன செய்யணும் என்று சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க. So Baba said, okay, if you want to go fast, read Murli 6 times every day. அப்ப பாபா சொன்னாரு, சரி நீங்க வந்து இப்படி விரைஞ்சு போகணும்டா, ஃபாஸ்டா போகணும்னா நீங்க ஒரு நாளைக்கு 6 தடவை முரளியை படிங்கன்னு பாபா சொன்னாங்க தாதி ஜான்கிக்கு. So Dadi said, Baba, you are saying 6 times, I will read 12 times every day.
அப்ப தாதி சொன்னாங்க, பாபா நீங்க 6 தடவை தானே சொல்றீங்க, நான் 12 தடவை ஒரு நாளைக்கு முரளியை படிக்கிறேன் என்று சொன்னாங்க. And she did that. அத அவங்க செய்தாங்க. And she said, I used to remain awake in the night because whole day there was yagya service and they were busy because there were 400 people living together. It was a big group. Although they were not going outside for service at that time, but their inner things were lot. So she was busy in that. And then when she used to get time, she was just reading Murli and Murli. அப்ப தாதி ஜாங்கிக்கு அங்க நிறைய சேவை இருந்தது. என்னன்னா அங்க 400 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க வெளிய சேவைக்கு போகாட்டியும் அங்க உள்ளுக்கு இருந்த யக்ய சேவை நிறைய இருந்துச்சு. அவங்களை பராமரிக்க வேண்டி அப்படி நிறைய இருந்துச்சு. அப்ப அவங்க உண்மையா பிஸி தான். ஆனா எப்ப தாதிக்கு நேரம் கிடைக்குதோ அந்த அவங்களோட சேவையை செய்துட்டு அவங்களோட பணியை செய்துட்டு எப்ப நேரம் கிடைக்குதோ அப்ப கையில முரளி இருக்கும். முரளியை வாட்சி கொண்டிருப்பாங்க. And she really became number 1 then. அப்ப அவங்க என்ன நம்பர் 1 ஆகிட்டாங்க தானே. So what we have learned from dadis. அப்ப தாதிமார்கள்ட்ட இருந்து நாங்க என்னத்தை படிச்சு கொண்டோம்? We have to follow Baba and we have to follow dadis. அப்ப நாங்க பாபாவையும் பின்பற்றணும், தாதிமார்களையும் பின்பற்றணும். So there should be deep love for Baba's versions. அப்ப பாபாவோட வாசகங்களிட்டு எங்களுக்கு ஆழமான அன்பு இருக்க வேண்டும். And we must read Murli at least not 4 times but at least 2 times a day. அப்ப நாங்க வந்து முரளியை 4 தடவை படிக்காட்டியும் குறைஞ்சது 2 தடவையாவது நாங்க படிக்கணும். Listen once properly, coming to center every day, just morning class. If not possible to come in the morning class, then in the evening class, but one time must be in the center because we meet our Brahmin family, we get that environment, powerful vibrations we receive, so our concentration is much better. Now when you are listening at home, when you are listening in center, do you feel the difference? அப்ப நாங்க வந்து என்ன ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை படிக்கணும். அத ஒரு தடவை சென்டருக்கு வந்து செவிமடுக்கணும். அதுதான் சிறந்தது. ஏனென்றா நாங்க இந்த அதிர்வலைகள் பிராமணர்களை சந்திக்கிறோம். அது சக்தி நிறைந்ததா இருக்கும் வீட்டுல படிக்கிறதை விட. பிறகு 2வது தடவை நீங்க வீட்டுல வாசிக்கலாம். அதான் அவங்க கேக்குறாங்க, நீங்க வீட்டுல முரளி வாசிக்கிறதுக்கும் சென்டர்ல வந்து முரளி கேட்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? Yes. Lot of difference. Lot of difference we can feel, no? We can feel that. So other thing which I have seen in Dadiji, like she was the head of the organization and she used to plan for Baba's service. So I have seen that she was very quick in taking decisions. She never used to delay her decisions. அப்ப தாதிஜி வந்து தாதி பிரகாஷ் மணி வந்து என்ன தலைமை நிர்வாகி. அப்ப அவங்க வந்து நிறைய திட்டங்களை தீர்மானங்களை முடிவுகள் எடுக்க வேண்டி இருந்துச்சு சேவை திட்டங்கள்ல. அப்ப அவங்க வந்து விரைவாக டக்குன்னு சேவை முடிவுகள் எடுப்பாங்க, தீர்மானத்தை எடுப்பாங்க. That is why in her leadership our yagya progressed very fast. அப்ப அவங்க தலைமை நிர்வாகத்தில் இருக்கக்குள்ளதான் எங்களுடைய யஜ்யம் வந்து மிக விரைவா முன்னேறி சென்றுச்சு. And in many countries outside the India, the centers opened. அப்ப இந்தியா விட்டு வெளியே இருக்கிற நாடுகள்ல பல நாடுகள்ல நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டது. And I have never seen her controlling anyone with anger or getting irritated by something, or someone is saying maybe like so many people she was handling. And being an administrator, she had the right, if someone is doing wrong, she could get angry and she could get annoyed with that. But I had never seen these negative expressions on her face or in her behavior at any time. அப்ப தாதி வந்து தலைமை நிர்வாகி தானே. நான் ஒரு நாளும் அவங்க எரிச்சப்படுறதையோ அவங்க கோவப்படுறதையோ நான் பார்த்ததில்லை. ஏனென்றா அவங்க வந்து தலைமை நிர்வாகி. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்கு, ஒருத்தர் போல செஞ்சா கோவப்பட உரிமை இருக்கு. ஆனா அவங்க ஒரு நாளுமே அப்படி செய்ததில்லை. அப்படி நான் செய்ததை பார்த்ததே இல்லை. யாரோடையும் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அவங்க வந்து கோவப்படுறதோ எரிச்சல் படுறதோ இல்லை. So like we hear that Brahma Baba, he always explained anything or whatever teachings he has given to children was with too much love and compassion. அப்ப நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், பிரம்ம பாபா வந்து குழந்தைகளுக்கு ஞானத்தை வந்து என்ன ரொம்ப கருணையோடையும் அன்போடையும் தான் சொல்லி கொடுப்பாரு.
So same goes Dadiji. அப்ப அதே மாதிரிதான் தாதிஜி இருந்தாங்க பிரம்ம பாபா போல. Like it was their responsibility. All the dadis, 7-8 dadis, they were staying in the Madhuban at that time. So we have seen they used to sustain everyone with so much of love. அப்ப அங்க வந்து மதுபன்ல 7-8 தாதிமார்கள் இருந்தாங்க. அது அவங்களோட பொறுப்பு. அப்ப அவங்க வந்து அனைவரையுமே அன்போட தான் பராமரிச்சாங்க. So Dadi Prakashmani was especially famous for her loving and caring nature. அப்ப தாதி பிரகாஷ்மணி இதுல தான் பிரபல்யமா இருந்தாங்க. அதாவது அவங்களுடைய அன்பான அந்த எல்லாரிலையும் அக்கறை கொண்டிருக்கிறது அந்த விஷயத்துல அவங்க வந்து சிறப்பா இருந்தாங்க. And especially mothers were very fond of her. அப்ப தாய்மார்களுக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் தாதிஜிய. No, like even after movie class, she will stand up on the stage and she will the brothers, the sound brother used to play one song, and Dadiji will really literally dance. No, like all mothers together, and Dadiji will dance and give them drishti and like this giving of loveful vibrations to them. அப்ப தாதிஜி முரளி வாய்ச்ச பிறகு அவங்க வந்து ஸ்டேஜ்ல எழும்பி நின்று அவங்க வந்து தாய்மார்கள் அவங்க கிட்ட ஓடி வந்துருவாங்க. அப்ப அந்த சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல பிரதர் வந்து பாட்டை போடுவாரு. அப்ப அவங்க வந்து தாய்மார்களோட சேர்ந்து ஆடுவாங்க. அதாவது சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்றாங்க. அந்த சந்தோஷ அதிர்வலைகளை அவங்களுக்கு பரப்புறாங்க. So I remember once because many VIPs they were coming to our headquarters for conferences or many big programs at Dadi's time holded in the Madhuban. அப்ப மதுபன்ல தாதி இருக்கும் பொழுது தாதிஜி இருக்கும் பொழுது அங்க நிறைய சேவை திட்டங்கள் நடந்துச்சு. ஒன்று கூடல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படி நிறைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடந்தது. அப்ப நிறைய விஐபிஸ் வந்து கொண்டிருந்தாங்க மதுபனுக்கு. So once the chief minister of Andhra Pradesh, that time it was not divided into Andhra Pradesh and Telangana. It was totally Andhra Pradesh, and chief minister was Chandrababu Naidu. He came to Gyan Sarovar. அப்ப அந்த ஆந்திர பிரதேசத்துல பிரதம மந்திரி அந்த நேரத்துல அந்த தெலுங்கோ அந்த ஆந்திர பிரதேசம் பிரிக்கப்பட்டிருக்குல்ல. அப்ப அந்த ஆந்திர பிரதேசத்துல அந்த பிரதம மந்திரி கியான் சரோவருக்கு வந்திருந்தாரு. சாரி, முதலமைச்சர் அவர் பேரை சொன்னாங்க. அவர் வந்திருந்தாரு. He was in one of the conferences, and when he saw the management, because our management, it is very smooth. No one says anything to anyone. So all Baba's children, they do their service with responsibility. அப்ப அவர் வந்திருந்தது ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு. அப்ப அதுல அவர் பார்த்தாரு. இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் தானே பாபாவோட பிள்ளைகள் சேவை எப்படி ரொம்ப நிதானமா சாதுரியமா செய்து கொண்டு போவாங்க. அங்க எந்த இதுகளும் இருக்காது. அப்படியே செய்து கொண்டு போவாங்க. அதை அவர் பார்த்தாரு. So he was impressed by this our management. அப்ப நிர்வாகத்தை பார்த்து அவர் வந்து தூண்டப்பட்டார். And he asked Dadiji, Dadiji, if we have few guests with us, then we all are under stress. But here thousands of people are there, but everything is so smooth. So how do you manage? Have you learned any management? Have you done any management training somewhere? அப்ப தாதிஜிட்ட அந்த முதலமைச்சர் கேட்டாரு, இப்ப தாதி நாங்க ஒரு கொஞ்சம் கெஸ்ட கூப்பிட்டா நாங்க இவ்வளவு டென்ஷனோட தான் அதுகள் எல்லாத்தையும் அவங்களை எல்லாம் பராமரிப்போம் செய்வோம். ஆனா நீங்க ஆயிரக்கணக்கான விஐபிஸ கூப்பிட்டு வச்சிருக்கிறீங்க. நீங்க எப்படி இப்படி நிதானமா இப்படி அமைதி எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொண்டு போறீங்க? நீங்க எதுவும் மேனேஜ்மெண்ட் எதுவும் படிச்சிருக்கிறீங்களா? மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் எதுவும் எடுத்திருக்கிறீங்களோ என்று கேட்டாங்க தாதிஜியை பார்த்து. So Dadiji said that this is not our management, this is Baba's management, and it is what Baba has taught us, that he is doing everything, we are just instruments. So I never take any burden on my head. அப்ப தாதிஜி சொன்னது வந்து இது வந்து எங்களுடைய முகாமைத்துவம் இல்ல, இது வந்து கடவுள் தான் இதை வந்து நிர்வகிச்சு கொண்டிருக்கிறார். அவர் தான் இதை மேனேஜ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரு. அப்ப நாங்க வெறுமனே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர் தான் எங்களை கொண்டு எல்லாத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரு. Because he also asked this to Dadiji, don't you feel stressed having such big programs? அப்ப அவர் கேட்டிருக்கிறாரு தாதிஜிட்ட, உங்களுக்கு வந்து நீங்க மன அழுத்தத்துக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஆக மாட்டீங்களா? இப்படி நிறைய நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் நடக்குது, நீங்க ஒரு நாளும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனது இல்லையான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க.
So Daddy then answered, no, because it's Baba who is doing everything, and Baba's children, Baba has so many hands, and we never feel like that we are doing such big tasks. And then he said to Dadiji, he said, Daddy, if your spirituality is that powerful, then I need this type of academy. That is Academy for Higher Learning. No? Gyan Sarovar is Academy for Higher Learning. So he said, I need this academy in my Hyderabad. So built this retreat center and academy in my Hyderabad too. அப்ப அந்த முதலமைச்சர் சொன்னாரு, இப்ப இப்படி ஒரு நிதானமான ஒரு முகாமைத்துவம் இங்க நடக்கிறதால தாதி அவருக்கு சொன்னாங்க, எல்லாமே கடவுள் தான் செய்விக்கிறாரு, நான் ஒரு நாளும் சுமையை எடுத்துக்கொள்றது இல்ல, அதால என்ன எல்லாம் எங்களுக்கு இலகுவா நடக்குது, பாபாக்கு நிறைய குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட பொறுப்புகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அவர் சொன்னாரு, சரி எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிர்வாகம் தேவை, நீங்க வந்து இந்த கியான் சரோவர் இந்த அகாடமிய வந்து இதே மாதிரி உண்ட நீங்க ஹைதராபாத்லயும் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னாரு அவரிடத்துல. So as soon as he went back, he called the sisters and he allotted them the land, not only nominal price, just token 1 rupee. அப்ப அவர் என்ன செய்தாருன்னா அங்க ஹைதராபாத்ல அவர் வந்து இலவசமா ஒரு காணி எடுத்து பிரம்மகுமாரிகளுக்கு கொடுத்துட்டாரு. அதாவது அவர் வந்து காசு எடுக்க இல்ல, ₹1 மட்டும் தான், ஏன்னா ₹1 மட்டும்தான் அதுக்கு போட சொன்னாரு. அதை கொடுத்து காணியை கொடுத்துட்டாரு. How the Shanti Sarovar, you know, Shanti Sarovar retreat center is there in Hyderabad, and the Shanti Sarovar had come up. அப்ப அப்படித்தான் என்ன அந்த சாந்தி சரோவர் உருவாக்கப்பட்டது. ஹைதராபாத்ல அந்த சாந்தி சரோவர் அந்த ஆசிரமம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு, அது பெரியது. அப்படி அது அந்த இலவசமா கொடுக்கப்பட்ட அந்த காணியில தான் அது உருவாக்கப்பட்டது. And he was sending his all school government teachers to Shanti Sarovar to get value education training. அப்ப அவர் அந்த முதலமைச்சர் என்ன செய்தாருன்னா அனைத்து பாடசாலையில் இருக்கிற அந்த ஆசிரியர்களையும் அவர் வந்து அந்த சாந்தி சரோவருக்கு அனுப்புவாரு. அந்த வேல்யூ எஜுகேஷன் என்ற ஒரு கோர்ஸ் அங்க நடக்குது, அப்ப அந்த கோர்ஸ் எடுக்க சொல்லி அவர் அனுப்புவாரு. And we kept our program, it's like a 2 days program in legislative assembly when he was chief minister. அவர் வந்து முதலமைச்சரா இருக்கும் பொழுது legislative assembly some program plan. He kept 2 days program in that government, I don't know what you call here, where the government all ministers they sit together and they plan. We call it legislative assembly. Okay. I don't know what you call it. அதாவது அவர் வந்து என்ன செஞ்சாருன்னா அந்த அரசாங்கத்துல இருக்கிற மந்திரிமார்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிற அந்த நிகழ்வு, அதுக்கும் அவர் வந்து நிகழ்ச்சி செய்தாரு, அவரை நிகழ்ச்சி செய்ய வச்சாரு. அப்ப அந்த மந்திரிகள் ஒன்று கூடுற இடத்துல எங்களுக்கும் 2 நாள் ஆன்மீக நிகழ்ச்சியை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. So meaning to say is that she was having such a personality that many VIPs of India, they got impressed when they come in contact with our Dadiji. அப்ப அதான் தாதிஜியோட தொடர்புல வந்த அந்த விஐபிஸ் வந்து இப்படி பாபாட சேவைக்கு நல்லாவே ஒத்துழைக்க தொடங்கிட்டாங்க அவங்களோட சுபாவத்தால. Experiences are so many because there were so many years with her. We cannot take all at this time, but just in the last I would say she was such a big-hearted soul that whenever she used to plan, her plans were very big. You know, like we say, think big. So her thinking was so big. Once she told, when Joan in charges meeting was going on, she told them that please do programs of 100,000 gathering. அப்ப தாதிஜியோட நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு, ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை. ஆனா நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன், தாதி வந்து என்ன பெரிய இதயம் கொண்டவங்க. அவங்க எந்த திட்டத்தை பிளான் பண்ணாலுமே பெருசா தான் எந்த சேவை திட்டத்தையும் அவங்க வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க. So 100,000 gathering is not a joke. It's not an easy thing because collecting 500 and 1,000 people is also difficult. So but Dadi is saying 100,000. And Daddy said, the one who is going to do this program, we all 3 Dadis will come.
Miss Dadi Prakash Mani, Dadi Janki and Dadi Guzar, we all three will come for your program. அப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டத்தை அவங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராத்தை பிளான் பண்ண சொன்னாங்க. அந்த ப்ரோக்ராத்துக்கு வந்து 1,00,000 ஆட்கள் வரணும் என்று சொன்னாங்க. இப்ப 500 ஆட்கள் எடுக்கிறதே சரியான கஷ்டமான விடயம். ஆனா அவங்க சொன்னாங்க 1,00,000 ஆட்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும், அதுக்கேத்த மாதிரி பிளான் பண்ணணும். அப்ப அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து 3 தாதிமார்களும் வருவோம் என்று சொன்னாங்க. தாதி குல்சார், தாதி ஜானகி, தாதி பிரகாஷ் மணி, நாங்க 3 பேருமே வருவோம் என்று சொன்னாங்க. So they all started thinking, because they were thinking, is it possible to have such a big gathering? அப்ப எல்லாருமே அந்த சேவை திட்டத்துல இருக்கிற எல்லாருமே யோசிச்சாங்க, இப்படி ஒரு பெரிய, அதாவது நிறைய பேர் இப்படி வருவாங்களா, அப்படி நிறைய பேரை ஒன்று சேர்க்கிறது கஷ்டமே என்று யோசிச்சாங்க. So then Sarla Didi, she was the in charge of Gujarat zone. அப்ப சரளா தீதி அவங்க வந்து குஜராத் பிராந்தியத்துல அவங்க வந்து பொறுப்பாளர். She raised her hand. She said, Daddy, I will do. Maybe it can take some time, maybe 3 months, 6 months, but definitely I'm going to do this program. அப்ப அவங்க வந்து கையெழுத்தினாங்க, அதாவது சரி இந்த சர்வேயை வந்து செய்யறதுக்கு 1 மாதம் 3 மாதம் ஆகலாம், ஆனா நான் நிச்சயமா இந்த சர்வேயை நான் செய்யறேன்னு அவங்க சொன்னாங்க. Then all others, those who were present in the meeting, they also said, Daddy, we will try. அப்ப அந்த மீட்டிங்ல இருந்த மத்த என்ன சகோதரிகள் சொன்னாங்க, தாதி நாங்களும் முயற்சி பண்றோம் என்று சொன்னாங்க. So normally they used to take Dadi saying means Baba is saying. அப்ப அவங்க என்ன அவங்க வந்து எப்படி எடுப்பாங்கன்னா, தாதி சொன்னாங்கன்னா பாபா சொல்ற மாதிரி என்றுதான் எடுக்கிறது. And within 3 months, Sarla Didi, she could make it, and not only 100,000 but 150,000 people came in one big round. அப்ப இந்த சேவை திட்டத்தை தீட்டுனாங்க. அப்ப சரளா தீதி இந்த சேவையை செய்ய முன்னெடுத்தாங்க. அப்ப 1,00,000 மக்கள் இல்ல, 1,50,000 ஆட்கள் அந்த அந்த மைதானத்துக்கு வந்திருந்தாங்க, அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தாங்க. And this was the power of thought of Dadiji. அப்ப இதுதான் தாதிஜி என்ன அந்த கடவுண்ட சக்தி தாதிஜி மூலமாக செய்யப்பட்டது. So once she had that elevated thought, now like her thoughts, Baba says, no, there was success in her thoughts. அப்ப பாபா அதாவது அதுதான் அவங்களுடைய சக்தி வாய்ந்த எண்ணம். அப்ப பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு, எண்ணங்கள் மூலமா வெற்றி அடைகிறது, சக்தி வாய்ந்த எண்ணம் மூலமா வெற்றி அடைகிறது. Program, after that, one by one, 25 such big programs throughout India happened. அப்ப அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்ல இந்தியாவில, அதுக்கு பிறகு இப்படி பெரிய நிகழ்ச்சி வந்து 25 நிகழ்ச்சிகள் இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலயும் இதே மாதிரி நடந்தது. பெரிய ஒன்று கூடல் வந்திருந்தாங்க. And because I was with Dadiji at that times, I went to many programs with her. அப்ப நான் வந்து நான் தாதியோட இருந்ததால இப்படி தாதியோட நிறைய இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு போயிருக்கிறேன். அப்ப என்னால எல்லாத்தையும் பார்க்க முடிஞ்சது. So, like we are all in Baba's Seva, so we should be able to think in a big way like Dadis used to think. And when we have this elevated thoughts, then definitely we take one step of courage, then Baba is there to help us many times and we get the success. அப்ப இதே மாதிரிதான் நாங்களும் வந்து சேவையில திட்டத்தை திட்டணும், நாங்களும் பாபாவோட சேவையை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப நாங்க வந்து பெருசாதான் சிந்திக்கணும், பெரிய பெரிய, அதாவது எங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து பரந்ததா இருக்கணும். இப்படி பெரிய அளவில் நாங்க சேவை திட்டத்தை திட்டி செய்யணும். அப்ப நாங்க ஒரு அடி தைரியமா எடுத்து வைக்கும் பொழுது பாபா வந்து 1000 தடவை எங்களுக்கு உதவி செய்ய இருக்கிறாரு. இப்ப நாங்க பெருசா சிந்திச்சு பெரிய சேவை திட்டங்களை செய்து கொண்டு போகணும். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி.